Meine Aktie ist massiv unterbewertet. Das waren die Worte von Nick Selby, dem CEO der Firma Lucapa Diamond, mit dem ich eben gerade im Interview erst gesprochen habe. Lucapa ist ein Diamantenproduzent, ein Diamantenförderer, der regelmäßig die mit qualitativ hochwertigsten und auch größten Diamanten aus dem Boden holt. Zwei produzierende Minen, keine Schulden mehr und zudem ein enormer Cashflow. Zudem hat die Firma auch noch zwei spannende Projekte im Petto, die sich aktuell in der Explorationsphase bzw. Entwicklungsphase befinden, die womöglich auch Milliardenpotenzial für die Firma mitbringen. Doch der Chart, der sieht nicht gerade nach extremer Freude aus. Ist das vielleicht für Einsteiger in der Aktie eine gute Chance? Das wird uns der neue CEO der Firma heute erzählen. Das Interview, was ihr gleich hört, das ist auf Englisch. Ich melde mich hier aber zwischendurch immer mal wieder für eine deutsche Zusammenfassung, / deutschen Kommentar zu Wort, so wie ich das auf dem Kanal immer bei englischen Videos mache. Ganz wichtig, das hier ist von uns, von Axino, keine Anlageempfehlung oder Beratung. Sowas machen wir bei Axino nicht. Wenn ihr sowas wollt, müsst ihr dafür euren Finanzberater aufsuchen. Wir investieren eben seit 35 Jahren quasi mit unserem eigenen Geld in den Rohstoffsektor und wollen euch auch unser Wissen vermitteln, sowie eben auch den Zugang zu solchen interessanten Firmen vereinfachen. Entscheiden, ob ihr sowas kauft, müsst ihr am Ende selber. Wichtig sind aber auch unsere Interessenskonflikte, die möchte ich hier vor Beginn des Interviews nochmal ganz klar und auch ehrlich kommunizieren und offenlegen. Erstens, wir sind selber Aktionäre der Firma. Sprich, wir sitzen genauso wie jeder andere Investor mit allen anderen Anlegern im gleichen Boot. Fällt der Preis, sind wir im Minus, steigt er, sind wir im Plus. Ja, ganz normal. Zweitens ist auch ein Interessenskonflikt, wir haben einen Dienstleistungsvertrag mit der Firma. Ja, wir machen euch ja kostenlosen Content, unser Geld verdienen wir von Firmen und für die machen wir beispielsweise solche Interviews hier oder auch viele andere Dinge. Die vollständigen Infos dazu, die findet ihr bei uns im Disclaimer, der wird gleich eingeblendet. Bei Fragen einfach dazu sehr gerne melden, wir sind da ganz offen, ganz transparent. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview, da geht es wie gesagt tiefer rein in die Diamantenindustrie. Wer dafür nochmal ein bisschen Vorwissen braucht, schaut sich gerne mein letztes Interview mit der Firma an. Da sind wir ein bisschen mehr an der Oberfläche geblieben. Joining me today is Nick Selby. He is the new CEO of Lucapa Diamonds. Nick, thank you very much for your time. Pleasure. Thanks, Jan. Ich wollte von dem neuen CEO zunächst mal auch seine Hintergrundgeschichte wissen und vielleicht von ihm auch so ein bisschen hören, was er für eine Vision mit der Firma hat. Denn er ist zwar neuer CEO, aber auch schon seit 2014 bei Lucapa Diamonds angestellt und kann auch auf mehr als 40 Jahre Bergbausektorerfahrung zurückblicken. Jan, I don't see drastic changes of direction. I just see a little bit of a calming of the horses, so to speak. I'm certainly not charging off to new projects. I'd rather sweat the assets that we've got. They are good assets, and some of them are now just optimally running, and we want to shore up the balance sheet for the next 12 months at least, just get some cash into the register. We're now debt free, and so nothing is going out to pay off old loans and things like that. So I'm looking at the next 12 months just to sit and to shore up the balance sheet. As I said, we've got a very good project here in Australia, which we would like to get off the ground. You saw by an announcement that I put out 2 months back, 6 weeks ago, just saying I paused the feasibility study for Merlin because it was starting to get a little bit too pricey. And I knew that in this kind of market, we can't go and find that kind of cash right now. So it's not dead. It is certainly a very good asset. It's got over 4 million carats in the ground at some good values. So we just got to find a smarter and a cheaper way to go and fetch that. And that's what I'm going to concentrate on for the next year. Also von großen bis kleinen Diamantenproduzenten und auch Explorationsunternehmen hat Nick also schon viel mitgemacht, viel erlebt und er war auch eine treibende Kraft für Lucapa Diamond in den letzten Jahren. Warum ist das wichtig? Nun ja, operativ betrachtet hat die Firma tatsächlich einen sehr, sehr guten Lauf. Wir sprechen hier von 2 produzierenden Diamantenminen, die aus Sicht der Firma super Geld abwerfen und zudem ist die Firma frei von Schulden.
Ja, zum Thema Geld und Cashflow, da wollte ich als erstes direkt einmal mehr von ihm wissen und habe ihn einfach mal gefragt, wie er die Entwicklung aktuell einschätzt und natürlich auch, wie der Preis für Diamanten aktuell ist, ob der Markt besser wird und was die Firma glaubt, wie es in Zukunft hier weitergehen kann. Yeah, no, I certainly hope so. It's the diamond game. You follow the vagaries of what's out there, but to try and counteract those, I think the diamond market is a lot more sensitive now than what it used to be 20 years ago. And sensitive, I'm saying that it follows the vagaries of the world going up and down as far as inflation is concerned and things like that. I mean, this last little blimp that we had, in my opinion, was due to China not being as quick in its recovery post-COVID, and America hitting a bit of a wall as far as inflation is concerned. So those two massive jurisdictions didn't pull through polished into their markets. Are they going to recover? I'm sure they are. And once they do, I think people will want to buy diamonds again in big quantities, and that will then have a pull through, and that's where diamond mining companies start to hit their straps. The other positive side to keep in mind as far as diamond mining is concerned is the fact that these diamond mines that are about to close, they're coming to the end of their natural life, and it's just too expensive to keep them going, so they will close naturally. And what that does, it's shortens the supply or starves the supply of diamonds into the market, whereby naturally just pushing up the price of diamonds, natural diamonds, to everybody. The other big elephant in the room, I guess, it was pertaining to lab-grown diamonds and how do they affect you and how are they going to influence you and things like that. Well, for our niche production from Lucapa, we won't feel that heat. As I've said before, more than 80% of our revenue from the two mines comes from the greater than 10.8 carats. And people who are out there to spend that kind of money on a large stone are not going to want a lab-grown one. They still want the natural ones. And then, of course, you've read the press as well. We've seen that two of the biggest lab-grown companies in the United States have fallen over the last couple of months. So, in my opinion, I don't think it's going to be a big threat to the diamond industry. It's there. But on the other hand, it's certainly not something that I'm worried about, that I'm losing any sleep over. That's for sure. Nick ist also insgesamt sehr positiv gestimmt. Und auch der Markt für Diamanten, der scheint wieder so ein kleines Aufleben zu haben. Die sogenannte Lulo-Mine, die befindet sich in Angola und die wirft regelmäßig große und auch sehr reine Diamanten ab. 208 Karat, 235 Karat, das sind nun mal Zahlen, die im November gefunden wurden. Und das ist massiv groß, ja. Das Spannende hier ist, dass dieser Abbau in einem alten Flussbett erfolgt. Ja, jetzt was muss man dazu wissen? Nun ja, es ist so, Diamanten sind ja unter der Erde unter enormem Druck früher entstanden im Laufe der Zeit. Und durch Vulkanschlote sind diese Diamanten quasi sagen wir mal, Nähe des Erdkerns bis an die Oberfläche gebracht worden. Nun ist es so, dass man sich eben nach diesem Vulkanschlot, nach diesem Hochkommen der Diamanten am Ende des Tages umschaut. Das ist eine sogenannte Kimberlitquelle. Dieser Abbau im Flussbett ist jetzt eben interessant, weil natürlich bleiben die Diamanten ja nicht über hunderte von Jahren, sondern, wenn es eben so ist, reißt das Wasser die Diamanten ein Stückchen mit. Und was man jetzt also macht, ist, man guckt in diesem Flussbett, in diesem alten, ausgetrockneten, von wo diese Hauptquelle kommen könnte. Und wenn man die gefunden hat, dann hat man den Jackpot. Lucapa Diamond sucht nun schon sehr lange im Flussbett nach dieser Hauptquelle, ist aber stark davon überzeugt, dass sie dem näher kommt, dazu gleich mehr. Denn, und das ist ganz wichtig, die Diamanten, die sind sehr wenig bis gar nicht beschädigt und sie sind noch immer relativ eckig. Ja, ist ja klar, wenn die hunderte Kilometer lang im Fluss mitgeschleppt werden würden, dann hätten sie sich selber abgeschleift, wären also runder. Und das ist das Spannende, weswegen Lucapa glaubt, hier gegebenenfalls die Quelle dieser extrem reinen und extrem hochwertigen Diamanten gefunden zu haben. Sollte das bald der Fall sein, dann wäre das natürlich ein Riesentreiber. Ich wollte von Nick deswegen wissen, ob er glaubt, dass die Firma dieser, heiligen Graalquelle nun näher kommt. I certainly hope so, yes. I was in a call the other 2 weeks back and I mentioned to someone that I thought we were at the pointy end of this exploration program.
And I've got a question as to why. Why do you think you're at the point? Have you found it? No, I haven't found it. If I'd found it, I wouldn't be having this conversation. I'll be there with a drill rig in the field. But I'm at the pointy end of the program because we've now put in place there over this last 2 years, 12, 18 months. We've put in a dedicated sample plant. We've bought dedicated mining equipment just for bulk sampling of kimberlites. We've got a full team of people there dedicated just to kimberlite sampling. So what is happening now is the turnaround on samples is going a lot quicker than what it was. So from that point of view, I've chewed through a lot of our targets. I've still got another half of them to do, or more than half of them to do, but it's going quicker. So hence I'm saying that the result of this is going to happen a lot faster than what it was this time 2 years ago. So I'm very positive that we'll find something over there. Some of the indicators that we're getting is very, very positive. We still got quite a lot of work to do, as you can understand. And as happened right now, we're in the rainy season again, so things tend to slow up a little bit. Takes you a bit longer to get in and do things like that, but nothing that's not manageable. It's within our stride, and I'm very confident as I sit here and chatting to you. There's that. Also wie ich es gerade schon versucht habe, so ein bisschen zu erklären. Er ist davon überzeugt, dass die Firma dieser Diamantenquelle wohl ganz offensichtlich näher kommt, wie Nick sagt. Denn die großen Steine, die belegen das ganz klar, dass dort eine sehr spannende Quelle sein könnte. Doch final gefunden ist diese eben noch nicht. Mit Entdecken dieser endgültigen Quelle wäre das, wie gesagt, zu vergleichen mit dem Heiligen Gral. Das hat sein Vorgänger-CEO quasi so in diesen Worten schon mal hier bei uns im Interview gesagt. Das habe ich euch, wie gesagt, hier auch nochmals verlinkt. Könnt ihr euch reinschauen, da gehen wir noch ein bisschen von der Oberfläche mehr in die Projekte rein für ein Grundverständnis. Doch, als Investor schaut man jetzt vielleicht auf den Chart. Und ich will mal aus Sicht von Investoren sprechen, was denn eigentlich mit dem Aktienkurs los ist. Ja, der Analyst Warwick Rigger von der Firma Far East Capital, der schrieb in einem Rundschreiben an seine Follower, dass er Lucapa als De-Risk einstuft. Also mal grob übersetzt quasi ein Investment ohne Risiko nach unten. Was natürlich beim Investieren ja immer in Anführungszeichen ist. Man kann sein Geld immer verlieren. Aber aus seiner Sicht ist Lucapa eben die beste Diamantenfirma, die er in seinen 40 Jahren kennengelernt hat. Denn regelmäßig werden sehr hochkarätige Diamanten gefunden, die mit ihrer hohen Qualität Millionen von Dollar einbringen. Und mit diesen zusätzlichen Explorationsassets, mit diesem Potenzial, also einmal die Hauptquelle, aber auch ein großes Diamantenprojekt in Australien, wo wir gleich noch drauf eingehen, ja, niemand scheint sich dafür zu interessieren. Und ich wollte von Nick wissen, warum das denn so ist. Warum interessiert sich keiner für diese Firma, so wie es der Analyst schreibt? Yeah, that's a bit of a difficult question because I don't know the answer to it. It is, I don't understand it. You know, we had a company that was steeped in debt, some high debt repayments to have, and we had some exciting projects and things like that, but you know, you could understand that maybe the debt had a hold on the share price. But the debt was repaid. As we said we would do it, we did it. But there was no change to the share price. I think that we are heavily undervalued for what we have out there. And I think we are heavily undervalued for the potential that this company can be if we find that source. We've been looking forward for a long time, and we're at the end of it. We've got it's got to happen in the next 2 to 3 years. It's got to happen. Now, so what kind of shareholder comes in? You get two kinds, as far as I'm concerned. The one kind is in there for the growth of the company and the dividend that you could get paid for my investment. Number one, or number two, you're in there because you take in a punt. You're hoping to get a 10-bagger out of it when the kimberlite is found. So I think we have those two mixtures of shareholders in there. And one of the things we do have is that I think the top 40 shareholders probably have about close on nearly 50% of our share capital. They own it, and they're sticking. They're not going anywhere. So it's the rest of them that are playing in the market. That are a thing like that. But yeah, I don't have a magic potion. I wish I did, because I would apply it if I knew what it was.
Nick sagt ganz klar, er weiß es auch nicht. In 2 Punkten sieht er die Firma als unterbewertet. Einerseits im Verhältnis zum Einkommen und das, was die Firma eben schon hat, da gehen wir gleich drauf ein. Andererseits eben zum Potenzial, was die zusätzlichen Projekte mit sich bringen könnte. Wie gesagt, das werten wir von axinocapital nicht. Wir geben hier eben nur die Werte der Firma weiter. Ihr müsst eben selbst recherchieren, ob das aus eurer Sicht auch so ist. Doch wenn der Preis der Aktie jetzt eben so weit unten ist, die Einnahmen hingegen aber gigantisch hoch sind im Verhältnis, dann könnte man doch vielleicht auch über eine Dividende nachdenken, um die Investoren an diesem Erfolg partizipieren zu lassen, oder? Immerhin bekommt die Firma bald ca. 10 Millionen US-Dollar aus ihren Operationen auf das Konto überwiesen. Und das sind ca. 31% der Marktkapitalisierung. Und nochmal, die Firma ist schuldenfrei. It would be. Look, people have brought up the issue of paying a dividend. Obviously, people are in the stock because they want that. Others, there's an equal amount of voice to say, oh, no, don't do that. Rather do a share buyback. I guess both of those could be seen as a dividend, really. I mean, whether you increase the stock value that way or whatever the case might be. But, as I've said, and I say the same to you, nothing is off the table. My first step is to actually get the cash in the bank. And then once we got it there, then let's have a look and see how much we've got and what we're going to do with it towards the end of the year. I'm not saying forget, I'm not going to do a dividend. We have got things we can do with the cash, but I'll decide closer to the time. But I'm not wanting to forecast I'm going to pay you a dividend this time next year because it might not have it might be better things to do with the cash. Aus Nicks Sicht kann man mit dem Geld theoretisch auf 2 Wege einen Wert für Aktionäre schaffen. Zum einen als klassische Dividendenauszahlung. Zum anderen könnte man aber auch wohl auch über ein Aktienrückkaufprogramm nachdenken, was ebenfalls möglich wäre. Das sind alles Optionen, die sich die Firma wohl noch überlegen will und erstmal für sich offen lässt. Doch eins ist ganz sicher, und das hat er in dem Interview gerade schon gesagt, denn das 3. Projekt, eben dieses sogenannte Merlin-Projekt in Australien, das will die Firma an den Markt bringen. Ein mögliches Milliardenprojekt. Und im Vergleich zu den Minen, die die Firma aktuell in Angola, aber auch in dem Land Lesotho betreibt, hat es noch einen ganz anderen Vorteil, mal unabhängig von der enormen Größe. Es ist in einem sicheren und bergbaufreundlichen Land. Und das ist natürlich auch was viel mehr Investoren anziehen könnte. Ich wollte daher einmal wissen, wie ist der Stand bei diesem massiv großen Projekt? Yeah, I don't want to say too much because the information is not really in the marketplace yet. But like I said, we pivoted that whole feasibility study because the feasibility study was with an aim of going out there and looking for funding from a funding source. And the funding sources wanted a bankable feasibility study. So everything was done to the ends. But the number that was coming out, because it's a brownfield site, so there's nothing there really except a couple of accommodation units, which are used by the care and maintenance crew that's on there looking after the place. So it needed everything, and obviously, being a mine that was run before, to step back in there and get mining again, it is going to take some capital. You need to do a waste strip back. You need to establish and make safe the pits, etc., and all of those things. So it was taking money, and there was a lot of money up front for which there was no mining or return that you were getting from capital. From mining or treating of the kimberlites. There was no funding of the capital, and that number just started to get bigger and bigger. So and at that stage, I said, forget it. I'm not. Let's be real here. I know I can't go to the market and try and find that money. I wouldn't insult my shareholders by trying. So let's just pause that. It's not going to happen like it is in that present form. Let's try something else. Mm-hmm. And that's what we've done. And the team are busy with it. I had to sit down with them yesterday, in fact, and they've advanced very well. And we're looking at something that's going to be a lot less capital intensive. It's going to be smaller, but I'd rather start small, prove up the concept, and then grow it from there naturally, as opposed to coming to shareholders rattling a tin again. So that's it. I mean, it's a valuable asset. The diamonds there, by our calculation and our monitoring of the diamond index since that time, are valuable diamonds. They're not the run-of-the-mill $120, $150 a carat goods. They're far north of that, and so it's a viable proposition.
but it needs a bit of money to get going, and I think we can do it if we box clever and do it slowly but surely and build it up. Ja, die Größe dieses Merlin-Projekts ist gewaltig. Ihr seht die Videoaufnahmen. Und daher sind natürlich auch die Kosten für eine wirkliche Inbetriebnahme auch entsprechend hoch. Doch Lucapa möchte eben nun einen anderen Weg gehen. Und Nick will versuchen, das Projekt eben etwas kleiner in Betrieb zu nehmen. Ja, das soll dann erstmal die initialen Kosten natürlich senken und vielleicht natürlich auch einen kleineren Betrieb erstmal für den Start schaffen. Aber das Ganze könnte dann auch wirklich realistischer umsetzbarer sein. Er ist sich sicher, dass die Firma die Diamanten aus Australien auch eines Tages ans Tageslicht kann und wird. Und das ist etwas, was die Firma durchaus nochmals enorm boosten könnte. Zuletzt habe ich mit ihm ganz kurz noch über Russland sprechen wollen. Russland zählt als einer der größten Diamanten-Supplier auf der gesamten Welt. Und die EU hat nun gesagt, in 2024 wollen wir im Rahmen der Sanktionen den Import von russischen Diamanten verbieten. Angenommen jetzt mal, das würde auch funktionieren und Russland macht es nicht wie beim Öl und Gas und umgeht diese Sanktionen und es landet trotzdem in der EU. So wollte ich von Nick wissen, ob das Ganze einen positiven Einfluss auf die Firma haben könnte. It's going to affect us from the point of view that it should, if it happens correctly and the Russian diamonds in fact do not enter the market and there's no back door for them to do it, another way. Let's assume that is the perfect world and it happens like that. Well, what's going to happen is the world diamond supply is going to be slightly starved because the Russian goods are no longer in it. People's consumption of diamonds is still going to be the same. So therefore, there's going to be a greater demand. And obviously, supply and demand, if there's a greater demand, the price goes up for those that are there. So it'll be positive for us in the diamond game right now as a general increase in increase in revenues across the board, which will be positive for those miners that are now in the game. Yeah, just like you. Like me. Yeah. Okay, perfect. A lot of 80% of our revenue comes from our large stones, and those haven't been affected. So, it'll be the other 20%, which I get a little bit of an uplift from. So it'll be positive. It's got to be positive. So, das war unser Interview mit der Firma Lucapa Diamonds. Nochmals, keine Anlageberatung. Beachtet bitte immer unseren Disclaimer. Der wird auch gleich wieder nochmals eingeblendet. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Firma, zu dem Investieren in Diamanten haben solltet, dann schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare und wir leiten diese Fragen auch sehr gerne ans Management weiter. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr denkt. Ist so eine Firma ein mögliches Investment für euch oder ist es weit weg von dem, mit was ihr euch befasst? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns sachlich kommentieren, lasst uns sachlich diskutieren. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und bis zum nächsten Video.